ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಜೇತಾ ಕ್ಲಾಸಸ್. This is lecture number 17, electric charges and fields. We are looking in this particular lectures for JEE, NEET and KCET. Myself Manoj. I have 4+ years of experience teaching for JEE, NEET and KCET physics. In this particular lecture, we are going to talk. ಇವತ್ತಿನ lecture ನಲ್ಲಿ ನಾವು electric field lines ಮತ್ತೆ properties of electric field lines ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. See, before that, let us understand the electric field in vector form. See, electric field in vector form, how we are going to represent. See, it is very important for your board examination. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂತ. ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಂತೆ? ಸಿ ಆರ್ wait, this is the origin I will consider. ಆಯ್ತಪ್ಪ, x axis y axis. now ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, I kept one positive charge here, we kept one positive charge here at a distance, at some distance r from this particular point. Okay, you need to find out what this is, the distance, that is r bar. At this point you need to calculate what electric field. Electric field ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ this is the r bar in the sense origin to ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ, ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ ಆರ್ ಇದು ಆರ್ ಬಾರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವೊಂದು this is the direction of your what, this is the direction of your what, distance. That means in this direction you are going to find out what electric field. sir illond positive charge itte, ist dooradalli nanu ಒಂದು positive charge itte anta andre, that electric field in the vector format, that means electric field is given by what, kq upon what, r square. see ಸರ್, ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಾಟ್, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇ ಕ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್, ರೈಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, r bar upon magnitude of r bar. Understood? This is how you will say. See, ಯಾವ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಾರ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸಿ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸರ್? ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವಾಟ್, ಇ ಕ್ಯಾಪ್, ರೈಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಿಯರ್? what is e cap? E cap is the direction of electric field. That means, see here, this is how we will represent the vector quantity. Vector quantity ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Understood? So from here, this is equal to kq upon r square. E cap is given by what, r bar upon r, that is equal to kq upon r cube into r bar. This is the electric field in what form, vector form. This is the electric field in what form, vector form. This is how we will write the electric field in what, vector form. Please write down this one. Understood? Now let us do one problem related to this.
you are having one positive charge, okay, that is kept at 1 comma 2 comma 1, right? X axis nalli 1 unit move agida, y axis nalli 2 units allida, z axis alli 1 unit allida. That is what 1 comma 2 comma 1 is saying about. This charge is of what? 2 microcoulomb, you say. Understood? At some point, see here, at some distance r bar, that means at distance some r bar, I'll say a point A, that is 2 comma 1 comma 3. You need to find out what? Electric field. See here, they will ask find electric field at 2 comma 1 comma 3. That means at A 2 comma 1 comma 3. How you will find it? Sir, first of all, I need to know what is this r bar. So see, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ electric field is in this direction. That is given by what? Electric field. In the vector format, it is given by what? Magnitude of E bar into E cap. See here, if I wanted to find electric field at A, if I wanted to find out what electric field at A, R bar is given by what? Final minus what? Initial. Final position minus what? Initial position. Final position yaudilli? A. So initial position yaudilli? 1 comma 2 comma 1. That means final it is given by what? 2I cap plus J cap plus 3K cap. Subtracting I cap plus 2J cap plus K cap. So from here you will get 2 minus I is going to be what? I cap. J minus 2J going to be what? Minus J cap. 3 minus K is going to be what? Plus 2K cap. This is your what? R bar. This is your what? R bar. So in order to find the electric field in the format of what? A vector format ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಿದ್ರಿ ನೀವು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು? KQ upon R square into R bar upon what? R, which is coming out to be KQ upon R cube into what? R bar. ಅದಲ್ವಪ್ಪ? This R cube ಅನ್ನೋದೇನು? Magnitude. So find out the magnitude here. Magnitude of R bar comes out to be under root 1 square plus of minus 1 square plus 2 square. ಹಿಂಗೆ ತಾನೆ I cap, J cap, K cap format ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ how we were going to find out the magnitude of R bar? That is under root 1 square plus minus 1 square plus what? 2 square. So from here you are going to get under root 1 plus 1 plus 4, it is equal to under root 6. ಅದಲ್ವಪ್ಪ? ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 9 into 10 to the power 9. Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 2 microcoulomb. That means 2 into 10 to the power minus 6. Next R cube ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ under root 6 whole cube. R bar ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಪ್ಪ? I cap minus J cap plus 2K cap. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ that is your what? Electric field. I cap, J cap, K cap format ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ that is how you are representing electric field in what? Vector format. Got it? Okay. Now let us understand electric field lines ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Electric field lines ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, whenever you are studying, it has to be like what? Two-way interaction. See, you have to feel like nowadays the rain is happening, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೈನ್ ಪವರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ I'll record it and I'll upload it by the time like 6:30 or 7:30 daily, so that it will be beneficial for you also and the class won't stop. ಹೌದಲ್ವಾ? Now electric field lines. Electric field lines ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? First of all, understand this electric field ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Understand what is this electric field. See here, whenever we are talking about what electric field ಅಲ್ಲ, electric field is nothing but 3D space
ಅರೌಂಡ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಸರ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದ ತನಕ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಜಾಗನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ 3D ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ in which it can exert force on other charge. This is the meaning of what? Electric field. What is the meaning of this electric field lines? Electric field lines ಅನ್ನೋದು ಒಂದು imaginary lines ಆಯ್ತಾ? It is a imaginary lines which used to represent electric field to show that the force can be exerted. See, you can say electric field lines. I'll tell you honestly, I'll tell you like adra artha enu anta heltini. First write down. Electric field lines is nothing but a pictorial representation of electric field lines is nothing but pictorial representation of electric field. Pictorial representation of electric field. They are the imaginary lines. They are what? Imaginary lines ಆಯ್ತಾ? ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, imaginary lines, or with respect to pictures, that is called as what? Electric field lines. Pictorial representation of electric field to show force can be exerted. Force can be exerted. See, for example ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ? ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್. ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಲ್ವಪ್ಪ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್, isolated positive charge. If I take what? Isolated positive charge. Isolated ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಸರ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ. So for isolated positive charge, electric field lines are going what? Radially outwards. ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. It is going radially outwards. It is going what? Radially outwards. ಹೌದಾ? If I write for what? Electric field lines. Electric field line due to isolated negative charge. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ? ಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಸರ್? ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್?
how I am going to get it? Sir, electric field lines are coming towards. Charge itre, charge is getting attracted. One test charge anna itre, the charge is getting what? Attracted. ಹೌದಾ, ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಪ್ಪ? For this one, the charge is getting what? Attracted. ಹೌದಲ್ವಾ? That means for electric field lines due to isolated negative charge, ಯಾವ ರೀತಿ electric field lines ಬರುತ್ತೆ for negative charge? Towards. For positively charged, outwards. That means it is what? Radially inward. Electric field lines are what? Radially inwards. Suppose curves ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು. ಸಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್, or curves, okay, tangent to which we get the direction of electric field intensity. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅವರು? ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? They are the imaginary lines or curves tangent to which we get the direction of electric field intensity is known as what? Electric field lines. Suppose ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ curves ಇದೆ, ಏನಿದೆ? curves ಇದೆ. ಸಿಗ ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಕರ್ವ್ ತರ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನರ್ಸ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಕರ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಓಕೆ, this tangent will show you the direction of the electric field. See here, this is the electric field line. This is your what? Electric field line. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ವಾಟ್? ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. Okay, this tangent will show you what? Electric field direction. So this is the tangent in the direction of what? Electric field. You just draw one tangent in the direction of electric field. That tangent at that particular point will give the electric field direction. Understood? So from here, node point you can write down like electric field lines are imaginary line of forces. Electric field lines are what? Imaginary line of what? Forces. So that you can say tangent to which we get the direction of electric field intensity. Sir, this is our electric field direction, sir. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ acting on a unit positive charge by default we'll say, right? So ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ when we are talking, just give me a second. Current ಹೋಗಿದೆ, so that I am not able to visible right now.
ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ electric field lines, they are nothing but the imaginary lines or the curves tangent to which we get the direction of electric field intensity is known as what? Electric field lines. We are representing these lines pictorially to show that force can be exerted. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್? Imaginary lines of forces tangent to which we get the direction of what? Electric field intensity. Now let us talk about the properties of field lines. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ದು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸಾಮ್. Okay, now see the first point with respect to the field lines, it is saying that electric field ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ originate from it always originate from where? Positive charge and terminate at negative charge. For a isolated charge, isolated charges, in the sense single charge, electric field lines extends till infinity. Infinite distance ತನಕ for single charge ಏನಾಗುತ್ತೆ? electric field lines extend ಆಗುತ್ತೆ. Next, second they are saying electric field lines never forms what? loop ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Understood? So they are never forms complete loop. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. it never going to form what? Complete loop. Then there will be no interaction between what? No intersection between what? There will be no intersection between what? Two electric field lines, you can say. See here, it is very important point. No intersection, very important point. ಏನು ಸರ್ ಇದು ನೋ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್? ವೆಯ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅವೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವೆರಡು ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ? ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವೆರಡು ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೋದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೋದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ intersect each other, then at intersection point there will be
two tangents, tangent representing what? Direction of the electric field. Tangents represents two different directions. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at that point which is not possible, which is not possible. See, ಎರಡು ದೋಣಿಲಿ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, at a time if you are putting your so called what leg on two different donis, you cannot reach what? Your destination. You cannot reach what? Destination. ಹೌದಾ ಅಲ್ಲೋ? ಹೌದು ಸರ್, ಅದಂತೂ ನಿಜ ಸರ್, ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ರೈಟ್? ಸಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕು. different ಲಕ್ಷ್ಯ won't help us. Wait, why? What is happening with respect to this? See, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಲೂಪನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೆನ್ ಅಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಗಳು ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. It is not at all possible. Understood? Current bantu. Now, fourth one, they are saying relative spacing between lines. See, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತೀವೋ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. See here, if I consider this is the direction of electric field, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. See, if I consider 2 points here, A here, B here, A and B here. So ಈಗ ಯಾವ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ? ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ A is greater than spacing of what? B. ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ the electric field is less than your what? ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಜಾಗದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ KQ/R². ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ, ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್, more is electric field intensity. See, electric field intensity is inversely proportional to what? Spacing, you can say. It is inversely proportional to what? Spacing. That means
Sir, electric field intensity. Why? What is happening? Why, man? Why today? You are troubling a lot to record it. It's so unfair. Okay. Sorry yaar, sorry. See, when we are talking with respect to this relative spacing between lines, see, if this is the direction of the electric field, another one is having the electric field like this. ಸೊ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. Understood? Understood now? Understood or not? Yes, I hope you understood it. Okay, this is what they are saying, relative spacing between lines. Less is the spacing, electric field intensity is going to be what, more. That means electric field intensity is inversely proportional to distance between that two lines. Understood ma? Okay, now the fifth point, they are saying number of field lines is directly proportional to magnitude of charges. Magnitude of charges. That means ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಏನಿದೆ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 1 2 3 4 ಅದಲ್ಲಪ್ಪ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು 2Q ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. 2Q ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲೊಂದು 4. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ 2Q ಅಪಾನ್ ವಾಟ್, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2KQ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, 2 times ಆಫ್ ಇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಲೈನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ. 1 2 3 4 ಒಟ್ಟು 8. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. In terms of what, magnitude. Here number of lines, I will say here number of lines ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ number of lines 1 2 3 4 ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ number of lines ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, number of lines ನನಗೆ 8 ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, 8 ಇದೆ ಸರ್. Suppose let me give you one particular thing here, like if I say there is a positive Q charge here, I will say here Q1. Here there is what, Q2. Okay, I'll say there is what, this is negatively charged. This is negatively charged. ಹೌದಾ? ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 2 3 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಯಾರ್ 1 ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರ 3 4.
here I'll get 1 2 3 4 5 6, then here 1 is coming inside, 2 is coming inside, 3 is coming inside, 4 is coming inside, 5 is coming inside. See here, ಈಗ if they are asking you to find the ratio of q1 to q2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is magnitude, okay, magnitude of q1 to q2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ how you will write? ಸರ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು 6 ಸರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 3 ಪ್ಲಸ್ 5 8. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರೋ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ 8. that means q1 by q2 magnitude comes out to be, sir q1 ಎಷ್ಟಿದೆ 6 ಇದೆ, q2 ಎಷ್ಟಿದೆ 8 ಇದೆ. this is the ratio of what, magnitude of charges. understood? number of field lines ಜಾಸ್ತಿ, magnitude of charge ಏನು ಜಾಸ್ತಿ. here field lines ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ, q2 ಚಾರ್ಜ್ ಗಿದೆ comparatively q1. understood? now next point is sixth one, for conductors. For what? Conductors. For conductors, see here, electric field, first write down, I'll explain. Electric field inside isolated conductor in the sense which has free electrons. See, isolated anta andre, the meaning of this isolated is, the meaning of the isolated is not connected to battery. this conductor is not connected to battery, or it is connected to earth. It is not done the earthing, or else it is not connected to any of the battery. That is what we are calling isolated conductor. Electric field inside this isolated conductor, they are saying it is always zero, is always zero, and electric field is always perpendicular to surface of the conductor. Electric field lines, electric field is always perpendicular to what, to the surface of conductor. see, the reason for this one will be dealt in what, next chapter. okay, see here ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. see, this is a conductor. if I consider there is a electric field in this direction, there is a electric field. what is there, electric field ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಇಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಇಯರ್. ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. here it created what, positive charges create ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, see here, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ see here, internally electric field will generate,
ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ inside electric field inside the conductor is going to be what, 0. Inside the conductor electric field is going to be what, 0. See, that is what they are saying. Conductors gain ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, electric field inside the isolated conductor, electric field inside the isolated single conductor is always 0 and electric field is always perpendicular to the surface of the conductor. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು electric field ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ away perpendicular to this surface, going 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 away perpendicular to this surface. Understood? Whenever we are going to talk with respect to this electric field lines, electric field inside an isolated conductor, when we are talking with respect to the conductor is nothing but which is the body which is having what, free electrons is called as conductors. So electric field inside the isolated conductor is always going to be 0 and it is always perpendicular to the surface of the conductor. The reason we will see in where electrostatic potential, that means in the next chapter. Understood? Now idakke ಒಂದು question before coming to that, solve this. Which of these is uniform electric field? Uniform anta andre the meaning of the uniform in the sense which won't vary, everywhere it is same, always same, no change. Which of this is what, uniform electric field, which is not going to vary and it is always going to be what, same. See here, this is the direction of the electric field. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ and of A and B is also in the same direction. Here I can say at first one it is what, equispaced, equal ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. Meanwhile electric field at A is equal to what, electric field at B, because direction of the electric field of A is equal to what, direction of the electric field of B. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. That means electric field intensity at A is equal to electric field intensity at B. That means it is what, uniform electric field. It is what, uniform electric field. Next ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆಗಿದೆ. See here, direction of EA and EB is same. Direction of the electric field of A and B is same, but magnitude of electric field of A is less than magnitude of electric field of B. Because ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್, A. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ electric field intensity at A is not equal to electric field intensity at B. That means it is not uniform. ಈಗ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ A, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ B. ಈ ಮೂರು ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಎಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಬಿಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ equispaced. It is what, equispaced. But the problem is
magnitude of AA is equal to magnitude of EB. Space ಸರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ magnitude is going to be same, but direction of EA is not equal to direction of EB. See here, sir, A ಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, B ಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಟು ವಾಟ್ ಎ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ electric field at B, so it is what, non-uniform. Right, that means whenever we are looking for what, uniform electric field anta bandaga, see, electric field is what, a vector quantity. It is a vector quantity in the sense you need to have the magnitude and you need to have the direction. Got it? Yes sir, I hope you got it. Okay, now draw the electric field lines pattern for the following charge particles. For line patterns of the following charge patterns. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇವಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅವೇ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅವೇ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಇದೆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಬರೀರಿ. ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. 3 4 5 6 7 8. So here you will get 4 5 9. 4 5 9 ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀಬೇಕಾ? ಸರಿ. This is how we will write the electric field line pattern. Positive and negative ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ರ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, 1 2 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ರೈಟ್? ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, coming inside. Positive and negative, this is how you will represent what, electric field lines. Got it? Now let us solve one problem. This came in what, JEE means. There is a few electric field lines for a system of two charges Q1 and Q2 fixed at two different points. There are Q1, this is Q1, this is Q2. Okay, these lines suggest ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ first of all consider which is positive and which is negative. Sir, Q1 ನೋಡಿದಾಗ ಅವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Here that means away ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ Q1 is what, positive. Q2 ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, so it is what, negative. So here what happens now, Q1 and Q2. ಸರ್, Q1 and Q2 ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೈದೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ಲೈನ್ Q1 ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Q1 ಇಸ್ ವಾಟ್, 13. Q2 ಬಂದಾಗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Q2 is what, 9. Magnitude wise I am talking. So here sir, Q1 ಗೆ 13 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, Q2 ಗೆ 9 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. So it is basically suggesting that Q1 is greater than your what, magnitude of Q1 is greater than your what, Q2. ಹೌದು ಸರ್, that means option A is correct.
ಸೊ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ Q1 ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0. ಇಲ್ಲ ಸರ್. Sir, when we are considering positive and negative, see here, when you are considering positive and negative charge, so positive and negative charge ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೋ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. That means for unlike charges, null point is outwards and nearer to smaller charge ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಜು Q2 ಸರ್. ಅಂದರೆ Q2 ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ Q2 ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 0, ನಾಟ್ ಅಟ್ left of what, Q1. So here what and all you have used, sir. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. See here, number of lines is directly proportional to magnitude of charge. It is directly proportional to what, magnitude of charge. That means ಯಾವುದು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಸೇ Q1 by Q2 is equal to 13/9 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. Q1 by Q2 ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ -9 is what the negative charge of what, Q2. that means if they are asking Q1 by Q2 magnitude, then 13/9 is the correct answer. Magnitude ಬಂದಾಗ 13/9 is the correct answer. Understood? So here electric field is 0, that means they are asking for what, null point. ಹೌದಾ? So which options are correct? First and the fourth option is correct. It is all came in what, JEE advance. Okay, this is what the today's class is. Always stay tuned, study harder. There is no shortcut. Okay, things has to come from within, not from outside things. So all the best. Bye bye, take care, see you in the next session.